Hello everyone, welcome to my channel. This is Mushtaq. So in this video we will answer that 3D question. Tell me about yourself or introduce yourself. Okay, I have seen many students that they couldn't introduce themselves in a proper way. Okay, why my channel is different? Here we will talk in English, and after that English I will speak in Pashto. The reason that most of my viewers will be in Pashto. The reason to speak in English is to improve your listening power. Okay, introduction can be your personality. Okay, the first thing is greeting. What is greeting? A greeting is good morning, good afternoon, good evening. So we have two types of greeting: formal greeting and informal greeting. Okay, how? For example, if I say howdy, howdy means hi, hello, how are you? Okay, like this, howdy. When it comes to formal, is good morning, good afternoon, good evening. So the second thing that we have is your full name. Why? For example, it's right, but you may be heard that people say there is just first name. Got it? You should say your full name. His name is Imran Khan. Okay, the last name of his is Khan. Okay, in the whole world, even that is from the they know him from the Khan. Khan means from the Pashtun culture. Okay, so your last name is really important. For example, if I say Ahmad Afridi, Ahmad is the name of a boy, and Afridi is we know that he's from the Afridi culture. Okay, so it's really important to use your full name. It can be got him location. Okay, what does location mean? For example, if I say good morning, my name is Mushtaq Khan, or my full name is Mushtaq Khan, I belong Pakistan, like this, or I come from Peshawar, like this. It can be your location. How people will know you that this speaker is related from that circle. Location is really important. Okay, so the fourth one is your position in company. Okay, position in company means, for example, if I say I work at Irvine Institute, it means you work there. Okay, the listener will know you that you are related from that company. I work in company. Or if you are specifically say that company name, you can say I work at. Like after that at, you can use that company name. You can use that company name. For example, Avine is a company. For example, okay. The fifth one is qualification. Qualification means your education, your experience. For example, I say that my qualification is FSC, or if you say I graduated from FSC, or if you are a student and you are studying any subject, you can say I'm English, like this. Okay, I'm certainly taking classes in math, like this. Okay, I'm certainly taking class in math, like this. Okay, the second, or if you can say like I have completed my school. Okay, like this. We have this kind of sentences in graduation or qualification. Okay, let's rewind that once again. Okay, the first one was greeting, the second one of your full name, and the third one is the third one is location, and the fourth one is company and position, and the fifth one is qualification, and the sixth one is really interesting. I like it. The sixth one is hobby. Hobby means that activity that you are really interested in. For example, your hobby is can be a cricket, a football, related to sport, related to cooking, related to anything that you are interested. Okay, for example, if I say I love to play cricket, like this, you can use. And or if you say I love to cook rice, like this. Okay, it can be your hobby. So the last one is really amazing. It's really important. I'm in 20s. Okay, I'm in 20s means like your age start from 20 year up to 29. Okay, here it's me from, for example, 20, 21, 22, 23, 24, 25 up to
29. Okay, like this. Here is your 20s. This is mean of 20s. Okay, so you can say I'm in 20s, 23 years old, like this. Okay, or you can say like I have spent it time in this world 20 years old, like this. Okay, your body language is really important. You should be straightforward and like this. Okay, so people will know that this person is active. So for example, let's see how I introduce myself. Good morning, this is Mushtaq. I come from Travel. I work at Avine Institute, or I'm an instructor, or I'm an English instructor with my college. And one of my favorite hobbies is cricket, like this. And my exact age is 23rd, like this. Okay, this should be a very interesting. Will be very interesting. So keep it up and. We wish you have a good time, and let's start to speak in Pashto because as I said that most of the viewers will be my Pashto culture, and exactly I'm an instructor at Avine Institute, so that's why they told me to they suggested me to make a video on how to introduce yourself. Okay, so هغه چې اوس په پښتو کې خبرې وکړو ما ولې په انګلیش کې خبرې وکړې انګلیش کې ځکه خبرې وکړې چې ستاسو د listening لږ ښه شي بهتر شي شاید تاسو vocabulary هم ورسره ښه شي اوکې سو انشاءالله زه امید لرم چې تاسو به انګلیش نه هم څه زده کړي وي اوس زه غواړم په پښتو کې زده کړم خلک تا وپېژني دې ته وایي تعریف اوکې سو د تاسو introduction باید ډېر interesting وي ګوره تاسو کتلي که نه خلک داسې ولاړ دي او خپل ځان introduction کوي نو دا ډېره غلطه طریقه ده د ما سلطان ماته ویلې چې یو ویډیو جوړه کړه how to introduce yourself تو زه غواړم چې تاسو یو ښه طریقې سره پوه کړم وخت هم ډېر نه نیسم راځئ چې ځان کې پوه کړو اول باید تاسو greeting وپېژنئ چې greetings greeting مطلب good morning کېدلی شي good afternoon کېدلی شي good morning تاسو سهار ټایم کې ویلی شئ سهار for example لمر ختو سره تر 12 بجو پورې تاسو ویلی شئ good morning تاسو ویلی شئ good afternoon تاسو د 12 نه بعد تر 15 شپږ بجو پورې ویلی شئ او د دریم good evening بیا هغې نه بعد تر شپې 12 پورې شروع کېږي بیا هغې نه بعد night شروع شي اوکې like this پوه شوئ دې ته تاسو ویلی شئ greeting په ځای کوم وخت سره تاسو خبرې کولی کوئ نو تاسو وایئ چې good morning یا good afternoon یا good evening یا ګوره good night تاسو د greeting په اول سر کې مه وایئ هغې ته farewell وایئ farewell for example ته خدای پاماني کوې چا سره بیا به چې آخر وخت کې ته good night وایئ خبره پوهېږئ نو تاسو کله هم کنورسیشن شروع کوئ چا سره خبرې کوئ یا for example تاسو داسې هم ویلی شئ چې hey how are you like this okay دا هم greeting راځي نو اول باید تاسو greeting وي ډېر ښه وي ټایم مطابق سره وي او دویم تاسو باید پوره نوم وي پوره نوم ولې ضروري ده ګوره ما تاسو څنګه مثال درکړو عمران خان ګوره عمران یو هغه نوم ده او خان ولې ورسره لیکي ځکه چې هغه د پښتون کلچر نه پښتنو نه تعلق ساتي نو دا ټوله دنیا خلک که څوک خان باندې پوهېږي خان بیا خلک پوهېږي چې دا د پښتون ده اوکې like this په دې طریقې سره نو د تاسو پوره نوم ډېر زیات ضروري ده تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ یا my complete name is خپل پوره نوم ولیکئ ستاسو هم پوره نوم وي او دریم باید تاسو چېرته کار کوئ یا تاسو څه شی کوئ for example زه وایم که نه I work at Avine Institute زه په Avine کې کار کوم یا ته داسې وایه یا I am an instructor at Avine Institute زه یو استاد یم انسټرکټر استاد ته وایي ټیچر ته وایي زه استاد یم په Avine کې like this اوکې په خبره پوهېږئ نو تاسو باید داسې ووایئ که تاسو for example کور کې کار کوئ I work at home say for example زه له پېښور نه راځم یا زه له هر څه یاد کړي اوکې خو لوکیشن ډېر ضروري ده ته باید لوکیشن ښه ورکړې پنځم باید qualification څه ته وایي qualification مطلب دا ده ته څومره تعلیم دې کړی ده تعلیم ولې ضروري ده چې ته چا سره خبرې کوې چا سره ځان انټروډکشن کوې هغه باید پوه شي چې ته څومره تعلیم یافته یې ته خپله ګوره دې خبرې سره باید ته اګري که زه ووایم I have completed my college
ما خپل کالج مکمل کړی دا ته پوهیږئ چې دا ولا کالج ختم کړی دا نو ګریجویشن دې ته وایي یا کوالیفیکیشن ورته وایي فارغ شو دې ته وایي اوکې لکه ته فارغه شوې او که ته ووایې یا ته اوس یو سبق وایې سټوډنټ یې ته داسې ووایه چې وایي I'm certainly taking a class in math حساب ته وایي دا حسابي ته وایي کې math تاسو ورته مکس وایي دا مکس نه دا maths ده math هم ویلی شي maths هم ویلی شي maths okay like this په دې طریقې سره ویل کېږي ښه نو پنځه دانې مو ویلې شپږم باید د تا هوبیز څه ته وایي هوبیز هغه کارونه چې تا خوښېږي اوکې فور ایگزامپل د ما خوښېږي فوټبال خوښېږي نو زه ووایم my favorite hobby is فوټبال نو خلک پوهېږي دا والا فوټبال ډېر زیات کوي نو فوټبال خوښېږي کیدای شي تا نه سوال نه ممکن د فوټبال باره کې نو هوبي ډېر زیات دی فور ایگزامپل که ته ووایې که ته یو ښځه یې نو ته ووایې چې زه کوکینګ ډېر خوښوم my favorite hobby is cooking زه ما خوښترین کار چې کوم د هغه کوکینګ ده نو کوکینګ باره کې کیدای شي تا نه خلک سوال وکړي نو هوبي مو شو او اخرنی چې کوم د ډېر ضروري ده هغه ایج ده عمر نو دا و د موږ انټروډکشن پارټ انټروډکشن یو ځل زه وایم ته په پښتو کې باید څنګه وي باید تاسو ګریټینګ وي فور ایگزامپل وخت د سهار ده او فور ایگزامپل وخت سهار ده like you can say good morning full name my complete name okay the third one is your position in company تا باید پوزیشن کمپنی وي فور ایگزامپل ته کوم کمپنی کار کوي یا کوم کردار لري نو دریم دا و کې ته داسې ویلی شي I work at Zara company یا I work at Zara زه په زارا کې کار کوم څلورم باید د تا وي کوالیفیکیشن ایجوکیشن ګریجویشن هر څه ورته وایي تا باید تعلیم وي ته داسې ویلی شي په انګلیش کې فور ایگزامپل I have completed my college ما کالج مکمل کو یا I have completed my school سکول مکمل کړی یا که ته اوس کلاس اخلې نو ته داسې ووایه I'm certainly taking class in chemistry or math class ورته وایي اوکې او اخرنی سوري سیکنډ لاست باید د تا وي هوبي څه ته وایي تاسو ته ما وویلې ته داسې ویلی شي چې my favorite hobby is driving او د تاسو شو او the last one is age اخرنی دا age my age is 23rd like this ویلی شي اوکې غواړم چې داسې تاسو ته وکړم باید تاسو ویښ اوسېږئ تاسو چې انټروډکشن کې فور ایگزامپل داسې وایي اوکې ګوره دا به ما کاپي کړي اوکې ګوره تاسو باید خپل انټروډکشن داسې وکړئ فور ایگزامپل زه څنګه کومه ګوره ما معلومات باره کې تاسو خپل ما په معلومات ته ځي تاسو خپل معلومات ورکړئ ګوره ښه اوکې hello everyone good morning this is Mushtaq Khan I come from Hyderabad and I work at Irvine Institute my qualification is FSc Faculty of Science and my favorite hobby is cricket and age is 23rd okay نو داسې ویلی شي ډېر زیات مزیدار به راشي او امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي okay thank you so much for your time ډېر مهرباني wish you have a good time او خپل ځان خیال ساتئ thank you so much for watching till the end Wishing